So what can Germany do? Start of this set, they have lost the opening 2 points of the previous 2 sets, and that has set them in a bad path. However, allez, on peut montrer la pancarte du côté Smash avec cette musique de DJ Jean-Marc. at the top. And Ortmann makes it 2-0. L'équipe d'Allemagne qui est revenue avec d'autres dispositions dans ce troisième set. On veut que ça dure pour elle. Huge block. On fait montrer la pancarte du côté bloc avec le haut en bas ou alors avec les bras, ça marche aussi. Et ouais, les jeunes ici bien là. Côté lac. Now it's 4-0, and it's China who will be taking the early timeout in set 3. Allez, cette fois-ci, c'est l'équipe de Chine qui demande un temps mort d'entrée. Elles sont menées 4-0 par l'équipe d'Allemagne. Alors, qui est pour l'équipe d'Allemagne dans le public, mesdames, messieurs? Et qui est pour l'équipe de Chine? Bon, je crois que j'ai pas besoin de la musique. Où sont les Merci pour elle. Well played. Another big play. Barber with the kill. Foul serve. And then one back. Off the top of the net from Lippmann this time. It's an interesting test of the Chinese team's character here.
Lippmann. It's bumped over by Imodu. Said Lee picks her spot. China back to within 2. Encore un point pour la Chine qui revient à 2-4-6. Imodu couldn't set that one properly. And Scherzel has to watch it drop into the net, just under the net, and all of that excellent early work from Germany almost eradicated now. Duan on serve. Imodu tries to go over onto Lin. Imodu again. It wasn't the greatest set for Scherzel. And we're all square. Through the middle goes Ottman. Lerman. Slight lack of communication. Allez, Montreux, 7 partout. Once again, Imodu tries to go over. Makes it this time. Successful dump. Big spike. Allez, c'est 7 serré, 8 partout. Attention, si la Chine passe devant, ça sent pas bon pour l'Allemagne. J'espère pour elle qu'elle va rester dans le match. Imodu, Lippmann touches over. Lee saw the gap. Once again, makes the most of it. China in front for the first time in set number 3. Imodu, Lippmann. Over the line when she sprung up. La ligne des 3 mètres. Sur les attaques arrière. La joueuse qui a en tout cas mordu cette ligne. Et c'est une faute. Foot just touching the 3-meter line. It's a little harsh, the decision, but then an ace serve. China pull out a 3-point lead. Surely time for Germany's first timeout, and there it is. Temps mort demandé par l'équipe d'Allemagne. Wir sind da, Mädels. Wir sind da. Ganz ruhig. Ja? Ganz ruhig. Ein Sideout, alle mitarbeiten, alle sichern, alle bereit für den zweiten Ball. Ja? Nicht verrückt werden, wenn die Abwehr spielen und der Ball kommt zurück. Schnell in Basis, schnell vorne am Netz wieder sein. Ganz ruhig. So, konsequent. Ja, konsequent. Nochmal im Block. Unsere Hände müssen schnell rüber, auch an diesem Kurzkopf. Wenn der Zuspieler vorne ist, Position 4, weit in, schnell die Hände rüber. Los! Los! Los, hopp, 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 bleib dabei.
Ortman, Imodu, and Grunding sees that block go wide. Through the middle, half block. Lohman gets it back inside. Imodu just puts it over the net. But Lohman can't get to that. Far too much power from Zheng. Décidément, les Chinoises, elles ont à cœur de se rattraper de la défaite d'hier contre le Japon. Elles ont pu bien se faire remonter les bretelles par leur coach. Bumps there to this near side one, plants it straight down the middle to position 5. Missed there. Ortman, good power. Little vacancy. Big serve. This should earn Germany a point. Imodu snatched that. So frustrating because that was a real chance. Est-ce que les supporters allemands qui croient encore dans le public, soutenez-les. Et on ne va plus. Imodu. Barber does well. Allez, elles reviennent à 2 points, sait-on jamais. Serve drifts long. Lippmann blocked, but down their own side of the net. Another foul serve. Allez, 15-12. Et fin de douane, de nouveaux services pour l'équipe de Chine. Ortman. Sit to the far side. Barber with the side out. Voilà. Belle attaque de l'équipe d'Allemagne. Le point d'espoir. Big block. Huge, huge block. Avec la pancarte, ça marche bien aussi. Allez, les pancartes. Mini volège du bois. Voilà, il y en a 2 là-bas. Germany back to within 1. Barber serve. Zheng. Oh, delightful dump.
Lohmann. Imodu. Rolled into the space. Lohmann is there. Attempted dump by Imodu. Lee. That's too good. Aïe aïe aïe, l'équipe de Chine décidément déchaînée dans ce premier match. Timeout taken by Germany, trailing by 4 in this now third set. Et oui, l'Allemagne qui utilise son dernier droit au temps mort dans ce set. Et Montreux, vous êtes toujours là? 5 und 6. Stehen bleiben. Okay, wir springen hin und her, dann ist jedes Mal der Abprall in die andere Seite. Mit 12 gerne einen Schritt nach links. Das ist alles, was wir machen. Stehen. Und wenn die Ball berührt, wir stehen in Balance, dann können wir gehen für die Bälle. Okay, los. Hammer. Los. On les encourage pour leur retour sur le terrain. Merci pour elle. Another dump, success from Dao. Too strong on the return from Ortmann. Blazed wide by Lippmann as they become more desperate. Unfortunately, it's just not looking any better for Germany. Good dig from the Lippmann spike, and this time Imodu does get the dump. Serve, just misses the ceiling, so Lee can put it in safely. Imodu tried to keep it in, just pushes it wide, and China are now 3 points away. Nicely rounded off by Ortmann.
A serve. Allez, un ace pour l'équipe d'Allemagne. Point par point. Littmann seizes the gap. Germany on a roll. Allez, l'Allemagne qui revient un petit peu. Timeout taken by China. Temps mort demandé par l'équipe de Chine. Voilà, dernier temps mort également utilisé par l'équipe de Chine dans ce set. 这玩意可以甩，都不要太勉强了。 Allez, mesdames, messieurs, 这是一个，第二个，万一对方形成反击的时 supporters 候， allemands. 2号位的球啊，还是从斜为主，就平的球的时候，往右手往前踏一下。 Allez, est-ce que l'école de Volleyball est toujours là? 哎，一下一个没打死，防反位置别乱，还得顶他防反。 L'école de Centre-Lavaux. Est-ce que l'école du Belvédère est toujours là? Allez, encouragez les joueuses. Great block. Zheng with a crucial point for China. Littmann fires back. Une belle attaque allemande. And an ace serve brings it back to within 2. Off the block and wide, and it's a 1-point set. Et l'Allemagne qui revient à 1 point. Changement pour l'équipe de Chine, numéro 21, Ferrani, pour le numéro 12, Ying. The top of the net, kept alive by Barber. Lin sets another good block, and it's 23 points apiece. Allez, on met le bras en l'air. Retour de la numéro 12, Ying. Pressure on. But Lee finds her spot, crashes it through. Première balle de match. Position 1. C'est une balle de match. Imodu, they need Littmann to get this in. Wortmann keeps it alive. Imodu goes back to Littmann again. She finds it.
dug out by Lin. That's pretty kept alive, but that's 4 touches. And Germany have set point. Well, that looked hugely unlikely when they slipped behind by 5. Incroyable comeback de l'équipe d'Allemagne. Elles ont une balle de 7. Lee, here's the chance. Ortmann, Lippmann, block wide, and Germany have the set. Well, now they've shown some character. Alors qu'elles ont été menées pratiquement tout set. Magnifique comeback, on peut les applaudir bien fort. Allez, Montreux. Elle mène 7-2. Mais par contre, ce point ne doit rien au hasard. Service flottant. Well, real conundrums here for Germany because they've been blown away in the opening exchanges as they were in the opening exchanges of the first set. They found themselves 8-3 down in set 1. They're 8-2 down in set 2, and they've already used a timeout. It is up to the players, really. Scherzel manages to bring an end to that run finally. Miss hit. Stigrod touches the net. What an error that is. On vous rappelle qu'on ne peut pas toucher le filet avec quelconque partie du corps que ce soit. C'était le cas. Le deuxième arbitre va signaler les points pour la Chine. Stigrod can't make up for it here. Dahl. Stigrod. Imodu. And that is wide, and there's no touch. And absolutely nothing is going for the Germans at the moment. Elle est malmenée dans ce premier match pour elle. And now an ace. Change to be made. Stigrod is taken off. Bock comes on to replace her. Pour la numéro 10, la capitaine. Dahl. Good kill from Lee. Voilà, la gauchère chinoise, on commence à la connaître. La petite ronde, et voilà le 12e point pour l'équipe de Chine. Voilà, It's good. fait du bien à l'équipe d'Allemagne. Some relief for Germany. The Super Smash. Here comes the here comes the here comes Immediate reply from China, who's side out with ease.
Deuxième temps demandé par l'équipe d'Allemagne. Et oui, il a l'équipe d'Allemagne décidément qui, dans ce début de match, n'y arrive pas. Hände müssen schnell rüber, geht alles schneller mit. Ja, die laufen drunter, Zuspieler drunter, schnell die Hände rüber. Schon da sein. Alles, was gut am Netz ist, ist immer erstes Tempo. Ja? Los, ey! Score vergessen, wir müssen arbeiten. Punkt für Punkt, arbeiten. L'équipe d'Allemagne est 15e au classement mondial FIVB et malmenée par la Chine dans ce premier match pour elle. Deuxième changement pour l'équipe d'Allemagne, le numéro 7, Lene Barber, remplace la numéro 12, Anna Hoffmann. Lee gets that angle. Un 15e point pour l'équipe de Chine, décidément. Allez Montreux, on clappe des mains, on se motive un peu là, même si on est supporter allemand. And then an ace. Lohmann. Lippmann touches over. Dahl. Catch and play by Lin. Great play from Lohmann, but we were backing off to let Imodu get through to it, but she just couldn't reach it. Lippmann. Big power. 12 points the difference though. C'est le moment de les montrer côté smash. Through the block. On voit deux là, sous le drapeau de la Pologne avec les pancartes, c'est bien. On est distribué à l'entrée. Foul serve from Lee. Just a total nightmare performance from Germany. It is really beyond words. Lippmann just catches the back line. Et dans le public, les jeunes sont pour l'équipe de Chine, je les entends. Force through. Un central de l'équipe d'Allemagne qui fait ce point.
Les délais marqueurs au service. But it can't be backed up with a good serve from Nelly Barber. Good dig again from Lin. Zhao, too good. Le 21e point pour l'équipe de la Chine. Où sont les supporters chinois? Zhao fired home. Et où sont les supporters They de are l'équipe flying. d'Allemagne qui ont besoin de vous pour les soutenir? $23 points to 8. Just 2 needed. Deux points du set. Great dipping serve. Modu keeps it alive, but they're going to struggle to get it back over the net, and they do struggle, and it is, well, just too many set points. Première balle de 7 pour l'équipe de Chine. Allez, les supporters allemands, faut les soutenir. Germany prolong it for a little. Allez, celle-ci est sauvée. Plus que 15 balles de 7 à sauver. Voilà, celle-ci qui est la bonne. Et l'équipe de Chine qui mène désormais 2-7-0. Allez, on va profiter pour Well, saluer it la is présence one of the most dismissive sets we've seen. It is the most dismissive set we've seen here in Montreux so far. Embarrassing for Germany, and they need to start playing for something like pride. 25 points to 9, China take that one. Utterly dominant. L'école de Champitet et l'école d'Olon. Starts of the sets have been so important so far, and it's China who pick up the first point. Voilà, il y a des pancartes en face avec le bloc jaune, je les vois. Et l'Allemagne qui a vraiment Straight away back onto level terms. la victoire du troisième set. Un ace. Altman with the ace.
Over the top, and that's a fine shot. Allez, égalisation de l'équipe de Chine. Reaching for that, just. Voilà, la Chine qui marque le 4e point, attention. On refait un petit break de 2 points. Et on a vu l'équipe d'Allemagne capable de revenir de nulle part. On l'a vu dans le 3e set. It's long from Lee. Cette balle dehors. Then they start appealing for a touch. Oh, it did look as though it caught a big bit of Barber's hand. Straight back though. De la passeuse chinoise, attention. Louisa Lippmann. Off the top of the net, which can often prove handy. Dao. Touch there from Duan. Little bit of a joust, which Schertzel wins. Et on voit que la joueuse allemande qui a le dernier mot. Égalisation. 5 partout. A serve. Service gagnant, attention à l'Allemagne. Another good serve from Lippmann. Zheng. Lee got the touch on the way through. And that just diverted it away from Lippmann. Par rapport au filet, l'équipe de Chine qui fait le side out. Just long. Et cette balle flottante qui finit juste derrière la ligne. L'Allemagne qui est devant, 7-6. Attention. Good dig. Dao. Nice and tight. 7 points apiece. Lippmann. Magnifique pipe de l'équipe d'Allemagne, ça s'applaudit, mesdames, messieurs.
Dahl. Lee. Voilà, ça se rend coup pour coup là en ce moment. 8 partout. Lee. Good block, but it's wide. Cette fois-ci, la pipe qui a été défendue, mais le block-out derrière. Et l'Allemagne qui est devant. Incroyable. Est-ce qu'on va avoir un match en 5-7? One-handed. Planted back in by Lin. Lohmann underneath it and blocked wide from Orthman. Germany with a 2-point cushion. Allez, l'Allemagne qui fait un mini-break 18. L'Allemagne 15e au classement mondial FIBB. Barber. Too much on that. Tournoi demandé par l'équipe de Chine. Alors, est-ce que le vent tourne? L'équipe de Chine, cette fois, qui demande le premier temps mort. Attention. Allez, on peut faire du bruit. C'est pas du bruit, ça. Allez, on peut se faire du bruit. 记住了哈，拦网太乱，对方现在一反击一打一个有不行啊。防守还是要按照我们布置的防守区域，那还得一般的斜线打，中线和一般斜线注意补漏防守啊。 Il y a des supporters thaïlandais, je les vois là en face. Bienvenue. Le match d'après. Et notre équipe nationale contre elle. Great serve. An ace serve. À la sortie du time-out. 12-8 to Germany. Denise Imoudou, la jeune de 23 ans de l'équipe d'Allemagne. Allez, le bloc, on met les bras en l'air. Ou le carton, côté bloc, de bas en haut et de bas en haut. Voilà. Et rien ne va plus pour la Chine, attention. Orthman serving 14-9 in Germany's favour. Huge serve, takes the top of the net, flying in. Kept alive, Imodu. Lohmann with the bump set. Lippmann. Good parry. Fantastic kill. Voilà, donc il fait du bien l'équipe de Chine qui revient à 10-14. Attention, si on a un match en 5-7, ce sera le premier cette année. Hier, on a eu des matchs en 4-7, mais pas en 5-7. Foul serve though, gives Germany a nice free point.
Bundled through the block. Et bien joué la variation de la passeuse chinoise là pour décaler. Et un nouveau point chinois. Allez, un nouveau point allemand. Est-ce qu'il y a des supporters pour l'équipe d'Allemagne qui revient bien là? Et est-ce que les supporters chinois sont toujours là derrière leur équipe? Encouragés. Lippmann. Great serve. Lin underneath it. Jar sets for Lee. Ortmann. Modu. Barber trying to just ghost it over the top. That ended up being a brilliant play from Schertzel. It was a total accident. With a great serve from Lippmann. Just gathers pace. Lohmann flies in. Lippmann. Lin keeps it alive, but not where they wanted it. Another chance here for Germany. Barber misses. It's little half chances. Should be 18-11. Instead, it's 17-12. Miss. Effectivement, cette balle qui n'a pas passé le filet et donc 4 touches pour l'équipe d'Allemagne. Germany take a timeout then, leading 17-13 in the fourth. So, ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Score vergessen, wir spielen Rallye bei Rallye. Auch nicht überpacen jetzt, Mädels. Ja? Präzise bleiben, erster dabei, präzise. Nisi kommt schnell unter den Ball. Angreifer schnell raus aus dem Netz, wenn wir diese Transition-Situation haben. Und dann gehen wir voll sicher, okay? Immer einer nach dem anderen, ein Punkt nach dem anderen. Okay, los, hoppa! Nein! Nein! Side out, what's required, and Lippmann has the first. Allez, l'équipe d'Allemagne, 18-13 désormais pour elle, attention à elle. That one drifts long. Another solid side out. Touch for Lippmann. Et une attaque longue ligne pour l'équipe d'Allemagne, attention, 20-15. Est-ce qu'on va avoir un 5e set dans ce premier match de la deuxième journée?
Lee, I think that's just wide. Timeout taken by China. Germany lead 21-15. We are closing in on a breaker. 对吧？所以现在开始大家都不要想太多了。重新你说我们发球呈现清晰了，发球控失误控制住，给他的球稍微抬点头高一点啊，还得加强保护，黏他，黏住他。这个比赛我们是可以追回来的，接近一点，好吧？来，加油！加油！加油！加油！加油！ Pour l'instant, c'est 21-15 pour l'équipe d'Allemagne. Allez, on encourage les joueuses pour leur retour sur le terrain. Merci pour elles. What a great serve. And that touches the net. Et oui, un ballon tenu, vous l'avez vu. La joueuse qui a tenu le ballon, un peu comme un layup au basket, c'est une faute. 22-15. Really good serve, Zheng. Touched over. Lohmann, Lippmann, she's blocked. Allez, la muraille de Chine en place. Allez, on peut montrer les pancartes côté bloc, les pas en haut. Et attention à ne pas vendre la peau de l'ours, c'est 17-22. J'ai parlé de 5e set, on n'y est pas encore. 5 points. Schwertman manages to somehow get that over the front. A really good serve from Ortmann, which puts Germany in the ascendancy here. Lippmann, all opened up for her. Sails through position one. Set points for Germany. Ortmann misses that serve, but now a side out, all that's required. Entrée du numéro 16 pour l'équipe d'Allemagne, Bock, pour le numéro 12, Ottmann. Good serve, well dug out, and there's one save. Elle sauve une deuxième balle de 7, 19-24, pardon. Really good block now. Does Nicky Neubauer decide to use up his final timeout? The answer is yes. Tournoi demandé par l'équipe d'Allemagne sur le score de 24-20. Die Schulterarbeit. Kleines bisschen mehr Push, wir können es übernehmen. Okay, ja. Diese Position 2 kommt raus an die Antenne, geht Lücke auf, schnelle Arme auf die Lücke. Okay? Los, nochmal. Los, Punkt, let's go. Hey! Los! Hast du noch ein bisschen Trommel dabei?
Another block. Another set point saved. Lippmann blocked again. 4 set points saved. Good dig. Dahl. Lee. Oh, she just gets it wrong. It is a breaker. From 2 sets to 0 down, having lost the second set, 25 points to 9. Germany look. Kept in play. Et attention parce que les points vont être beaucoup plus chers dans ce 5e set. Je vous rappelle, ça se joue en 15 points. Perfect start for China. En tout cas, Champité, ils sont en feu là, ils font plaisir. Allez, l'équipe d'Allemagne qui revient à 1, à 2. Madu has got way too much of that. So the advantage remains with China early on here. Qui a remporté les 2 premiers sets. Attention. Alors on va remettre ce service. Serve. Lohmann underneath it. Imodu sets to Ortmann. Fine dig. Block is good. Pretty important one that for the Germans as well. Lin underneath it, sets. Lohmann is there. Wortmann keeps it alive. Lippmann. Bit of a lack of communication on the Chinese side of the net. They get that back together. That's going to go wide. Just enough from Schwertmann.
Dipping serve. Dao, half blocked. Ortman, Imodu, and then there's a touch off that one from Lippmann, and we're all square once again. Magnifique attaque chinoise. Allez, on va faire un petit boom là. Not enough power on that, so here's a chance. Zhao sets to Li on the far side. She makes the kill. And China back into that 2-point advantage. Numéro 12 de l'équipe de Chine, Li. Needs a good side out this time from Lippmann. There was no touch on that, and she sees it sail wide. Timeout taken by Germany, their first one, 4-7 down in the breakup. Et attention, ce serait dommage pour l'équipe d'Allemagne d'avoir fait tout ce travail. Sideout nicht da sind, nächster Ball. Dann Sideout, dann Abwehrspiel. Wenn du rauskommst, halt die Hände ruhig in der Abwehrform kommen. Alles ruhig am Körper, nur gerade hoch, wir können was machen. Du bleibst weiter raus am Schuss, du bleibst weiter raus am Schuss. Am Medium und am hohen Ball in 4 und 2, wir arbeiten mehr an der Linie. Ja? Am Medium und hohen Ball mehr an der Linie arbeiten. So, los, Hammer! Deutsch! Gut! Allez, on encourage les joueuses pour le retour sur le terrain. Les Allemands en noir, les Chinoises en jaune. L'ailière de l'équipe d'Allemagne, Barber, qui fait le point au poste 4. Et l'Allemagne qui revient à 2 points. Li does the job again. Li, 1m92, je vous le rappelle. Et oui, dans les 5e sets. So change of ends. China with a 3-point advantage. Changement de côté. On change de côté tous les sets, mais dans les 5e sets, on change également de côté, si vous ne le saviez pas. Allez, on peut encourager les joueuses, mesdames, messieurs, on ne s'endort pas, Montreux. L'école de Long, est-ce qu'ils sont toujours là? Ils sont partis, l'école de Long? Et l'école de Champitaire? Alors, on vous entend, allez, on les encourage. Changement pour l'équipe de Chine, la numéro 5 de son équipe, le numéro 2 et le numéro 7, numéro 1. Side out needed here for the Germans, Ortman. And then it's Lippmann, and that one goes straight through the face. There's a Lippmann straight onto the other side of the net to make sure that Duan Feng is okay. Excellent sportsmanship demonstrated here. Barber desperately need a run on serve. Good reception again. Li, that's wide.
Allez, l'équipe d'Allemagne qui revient à 1 point, mesdames, messieurs, 7 à 8. Attention, ce 5e set. Another good serve from Barber. Lee was underneath it and comes back round. Imodu, Loffman, Lippmann. Hasn't found the corner. It was a little half chance. Would have expected to do better there, though. Just long. Bumped for Lee. So much height, and that is the problem that Germany haven't really been able to quell Lee's presence at the net. 1.92 m she stands, jumps to 3 meters and 2 when she's spiking. There's been no defense that's been equal to it. Just slides a serve long, though. 1 point required to bring us back to 10 points apiece. Once again, Imodu off target. Retour de la numéro 7 du premier chinois, deuxième round. 'Ortmann, it's long. Goes to appeal to the referee. L'arbitre ne changera pas d'avis, elle est out, attention. Shown. Three points then, all that's required now by China. Ortmann, Imodu, Lippmann, great block. Le bloc de l'équipe de Chine, attention l'Allemagne, malmenée. Et l'équipe de Chine à 2 points du match. Second timeout taken by Germany. Desperate measures now. Allez, est-ce que vous avez des pancartes avec le côté jaune et le côté Ein vert? Sideout, nochmal mutig am Aufschlag, dran glauben. Die sind nur Leute auf dem Feld, haben die dran glauben jetzt. Nächster Punkt, ruhig bleiben. Genug Lane finden in unserem Zuspiel, nicht verrückt werden. Wenn das Timing nicht passt, wir werfen Ball rein, probieren mit Block und Abwehr zu machen. Nein! Et sur les grosses attaques, on a le côté smash de droite à gauche. Voilà, et ça c'est le principe. Et autrement, on peut les plier et clapper avec. Merci à vous, Montreux. Now block would have landed in. Barber can't control it. And it is now 5 match points for China. C'est une balle de match. Et il y en aura 5. Ortmann, Imodu, Ortmann again. China just been back on it in this set. And they win it.
at the first time of asking. Germany showed some great character to come back in this one after slumping to 2-0 down, especially after the humiliating second set, 25 points to 9. However,